Around the world, education is being recognized as crucial in improving the quality of girls' and women's lives. More attention is being paid to the needs of the girl child, and women too are seizing the opportunity to learn and to improve their chances in life. Education provides them with a cornerstone for long-term changes in their status. And in developing countries, there's a new commitment to closing the gap between boys and girls. In a single generation, the gap between boys and girls in both primary and secondary enrollment has been substantially narrowed, and the percentage of women with no formal education has been reduced by more than half. But still, 600 million women, twice as many as men, cannot read or write. In parts of Africa and Asia, fewer than 4 women in 10 are literate. And 60% of the world's children not attending primary school are girls. Though action overall still lags behind need, many projects in developing countries have been tackling the problem of unequal opportunity. One example is in Bangladesh, a country with one of the highest illiteracy rates in the world. In Bangladesh, the poor find it a burden to send their children to school. Their labor is needed by the family. Even minimal school costs are often unaffordable, and the curriculum can seem irrelevant to their lives. Although the government is striving to achieve universal primary education, many children still do not attend at all or soon drop out. This is particularly true for girls. Viewed as a drain on family resources, their needs can be neglected. A tradition of early marriage means their education is often considered expendable, while at home they're required to perform a large number of domestic chores. দেশের গার্ল চাইল্ডরা তো অন্যান্য অনুন্নত দেশের গার্ল চাইল্ডের মতোই স্ট্যাটাস ওয়াইজ ছেলেদের সাথে তুলনা করলে তো একই স্ট্যাটাসে নেই এবং তারা সুযোগ বঞ্চিত। তো আমাদের প্রোগ্রামগুলো শুধু আমাদের শিক্ষা প্রোগ্রামগুলো তাদেরকে কিছু সুযোগ দিচ্ছে শিক্ষার, এর ফলে তাদের অনেক অপরচুনিটিস তাদের সামনে ওপেন হচ্ছে। BRAC, the Bangladesh Rural Advancement Committee, works with the poor and landless in rural development. Concerned by the extremely low female literacy rate, BRAC opened its first non-formal primary schools, targeted mainly at girls, in 1985. 10 years later, it runs some 30,000 schools. BRAC schooling is completely free, and the schools are located in the community they serve, ensuring that parents needn't worry about their daughter's safety away from home. The school runs for 6 days of the week, but for only 3 hours a day, giving children time to fulfill any family duties. The teacher, normally a woman, is recruited from the community, another reassuring factor for parents. She will teach the same group of students through their 3-year cycle, and so is able to build a good rapport with the children. এটা তো সত্যি কথা, আমরা যখন গ্রামে স্কুল খুলতে যাই, বিশেষ করে ওই 85-80 দশকে এটা আমরা এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের বেশি হয়েছে। তখন সব সময় প্যারেন্টসরা তাদের ছেলেদেরকেই এগিয়ে আনতো আর বলতো আমরা ছেলেদেরকে স্কুলে ভর্তি করেন। তখন তাদের এই জন্যই তাদের সাথে আমাদের বারবার বসতে হতো এবং আমরা বলতাম যে আপনাদের ছেলেদের তো আপনারা প্রাইমারি স্কুলে পাঠাতেই পারেন, আপনাদের মেয়ের জন্য আমরা স্কুল খুলছি, আপনারা আপনাদের মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠান। এবং কেন স্কুলে মেয়েদেরকে পাঠাতে হবে এই ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে বেশ খোলাখুলি আলোচনা করতাম, এতে আমরা অনেক ফল পেতাম, তারপরে আর অসুবিধা হতো না একবার। এবং আমাদের তো 70% আমাদের এখনো আমাদের স্কুলে মেয়েরাই পড়ে। BRAC's local program organizer, who supervises both school and teacher regularly, works to ensure that the community and parents are fully involved. The school itself is run by a village management committee, and parent meetings are held once a month. A register is taken to check parents' attendance. Their commitment is vital. As many of the men are at work in the fields, the mothers play a key role.
Topics such as cleanliness and health are discussed, as are social issues, but the subject most frequently underlined is parents' responsibility to ensure their children attend and benefit from school. দেরি করে স্কুলে আসে মাঝে মাঝে আমি তো দেরি করে আসি স্কুলে ওনার ছেলে আবু তাহের স্কুলে দেরিতে আসে কি জাতা আবু তাহের স্কুলে দেরিতে আসে জলেখা স্কুলে আসে না কেন কি হয়েছে জলেখা আপা 3 দিন ধরে ডায়রি হয়েছে 3 দিন ধরে ডায়রি হয়েছে জি আপা উঠতে পারতেছ না বিছনা থেকে না যে না আপা কি খাও ডায়রি হয়েছিল তো কি খাওয়াইছে আপা চালান বানা খাওয়াইছি আমার থেকে অন্যরকম আমি আমার জীবন তো গেছে গা মেয়ের জীবন তো সামনে তো মেয়ের জীবন অন্যরকম হইতেই হইব যাতে মেয়ে লেখাপড়া করে উন্নত পদে যাইতে পারে সেই জন্য মা বাবার এটা চেষ্টা করতে হইব যাতে শিক্ষা দীক্ষা ভালোভাবে করতে পারে অল্প বয়সে বিয়ে না হইতে পারে তার নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া তার ব্যবস্থা করতে হইব এখন মেয়েরা বলো যে আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো আমরা তো মূর্খ মানুষ লেখাপড়া শিখি নাই আমার জীবনের বালা চলে নাই মেয়েদের যদি লেখাপড়া শিখাই তাইলে এরা জ্ঞান বুদ্ধি করে চলতে পারবো হিসাব করতে ঠিক মতন করে চলতে পারবে বা কারো একটা সার কি করে জীবনটা সুখে চলবে হ্যাঁ বড় ছেলে মেয়ে দেওয়াইলে তা করে লেখাপড়া সুন্দরভাবে শিখাইতে পারবে হ্যাঁ পরিবারটা সুন্দর হবে Creating an enjoyable, relaxed atmosphere and encouraging participation are important aspects of the approach. The 8 to 10-year-olds are taught the essentials of the first 3 years of the formal curriculum, but BRAC has streamlined it, adapting it to the basic needs of the children. দানতারা গ্রামের মধ্যে একটা বাড়ি একটা গ্রাম এই গ্রামটার মধ্যে তোমার এই মশা সারা দিন রাত্র খালি মশার জ্বালায় মানুষ বাস থাকতে পারে না Storytelling is a popular element and is one of the ways in which the teaching is made relevant to the children's lives. অনেক লোক তো বাস করে একটা গ্রাম The children also go on field trips. Today, for instance, they're conducting a survey of the different types of latrines the villagers have at home. The children divide up into teams, with one child acting as group leader. They explain the merits of improved latrines to those who do not already have them. With such exercises, links between the school and the community are strengthened, and the children are encouraged to develop a sense of purpose. Girls' self-confidence is also boosted by the use of positive role models in their textbooks and by the example of their teachers. And over 90% of the 8 to 10-year-olds who complete the course move on to the formal system, clearly keen to continue their schooling. By the end of the 3 years, they've become aware that education can make a big difference to their lives. আমি স্কুলে আসতে চাই ছেলেরা স্কুলে আসলে আমি বাড়িতে বসে থাকি আমার ভালো লাগে না আমার যদি আব্বা আম্মা স্কুল বন্ধ দিয়ে দেয় তাহলে আমার ভালো লাগবে না ছেলেরা স্কুলে আসবে আমি বাড়িতে বসে থাকবো স্কুলে আসলে আমার সবার সাথে দেখা হয় স্কুলে আসলে লেখাপড়া শিখতে পারি স্কুলে আসলে আমার মন ভালো লাগে স্কুলে আসলে আমার এই বুদ্ধি জ্ঞান বাড়ে আমার নিজের ঠিকানাও লিখতে পারি আমার আব্বা আম্মা যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা করে দিতে পারি তারপরে আমার মনের ইচ্ছা আমি লেখাপড়া করে ডাক্তার হতে পারি ডাক্তার হব ডাক্তার হলে তারপর ডাক্তারি করে আমি আরো লেখাপড়া করব For older children between 11 and 16, a second program condenses 5 years of primary school curriculum into 3. Emphasis is on basic literacy and life skills, and health is an important part of the education. The girls are reaching marriageable age, and many are unlikely to continue their studies any further. Here, in a class on nutrition during pregnancy, they reflect on the problems of early marriage.
আচ্ছা তুমি অল্প বয়সে কেন বিয়ে করবে না বলো তো? আপা আমার সবার জন্য মায়া লাগে, বাবা মার জন্য মায়া লাগে, লেখাপড়া স্কুলের জন্য মায়া লাগে, স্কুলে বান্ধবীদের জন্য তারপর মায়া লাগে নিজের না? ক্ষতি হয় অল্প বয়সে বিয়ে করলে, তারপর আপার টিচারের জন্য মায়া লাগে, তাই আমি অল্প বয়সে বিয়ে করতে চাই না। তারপর আর কি হয়? নিজের ক্ষতি হয়, শ্বশুর শাশুড়ি দেখতে পারে না। এই তো শ্বশুর শাশুড়ি দেখতে পারে না না? আচ্ছা তাহলে তোমার এইটাই বসেছে যে তুমি অল্প বয়সে কেন বিয়ে করবে না বলো তো? আমি অল্প বয়সে বিয়ে করতে চাই না, আমি মানুষের মতো মানুষ হতে চাই, লেখাপড়া করে ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে চাই। মানুষের মতো তারপরে ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য মায়া লাগে, আপাদের জন্য মায়া লাগে, বাইরে পাড়াপড়শিদের জন্য মায়া লাগে, তাই আমি ছোট বয়সে বিয়ে করতে চাই না। আচ্ছা অল্প বয়সে বিয়ে হলে তারপর শরীরের কেমন ইয়ে হয়? অল্প বয়সে বিয়ে করলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, তারপর শ্বশুর শাশুড়ি দেখতে পারে না। বসো। আর যারা কন্টিনিউ করছে না আমাদের সাথে, তাদেরও কিন্তু অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের স্কুলে পড়ার কারণে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তারা অনেক সেলফ কনফিডেন্ট, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, তাদের সেলফ এস্টিম ফিরে এসছে, তারা এখন তারা তাদের স্কুলকে একটু নিজেদেরকে একটু অন্যভাবে দেখে। লেখাপড়া শিখে আমি বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র পড়তে পারি, তারপর কাগজপত্র পড়ে আমি বিভিন্ন অনেক দূর দেশে দুনিয়ার খবর আমি পড়তে পারি, তারপর আমি চিঠিপত্র পড়তে পারি, আমি বইপত্র পড়তে পারি, বইপত্র পড়ে আমি অনেক কিছু শিখছি এবং আমাদের এগুলো শিখে আমি আমার জীবনটা যাতে সুন্দরভাবে চলে সে ব্যবস্থা সে আশা আমার আছে। With little opportunity to carry on with their education, older girl graduates can run the risk of relapsing into illiteracy. So BRAC has created small libraries for them to continue reading and learning, but also to enjoy themselves. The members pay a small refundable monthly fee to encourage the habit of saving money regularly. Books can also be borrowed to take home, and at the girls' request, some new vocational activities, such as tailoring, have been introduced to enable them to have a skill and earn some money. কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা, এটা তো একটা হিউম্যান রাইট। সুতরাং তাদের এই হিউম্যান রাইটের অধিকার তো আছে। কেন মনে হয় মেয়েরা যদি স্কুলে না যায় তাহলে তো দুনিয়াটা অন্ধ থাকবে, মেয়েরা কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়ায় কিন্তু করতে পারবে না। The education of girls is not just an essential human right, it's also one of the best investments countries can make, helping to strengthen economies, diffuse the population problem, and bring about positive social change. Educated women tend to enjoy better reproductive health, have smaller and healthier families, marry later and be more productive, have greater earnings, skills and employment opportunities, and be more confident about their status and role in society. Education for girls and women have become a very important development priority because there is a recognition increasingly of the important role that women play in development and their contribution as agents of development rather than recipients or victims of development. On the area of social change, we are going through a period when there is intense social change in every country. I think it is very important for women to be able to understand as well as influence the direction of that change. And you cannot do that if you don't have the knowledge and skills to manipulate your surroundings. Interesting ways to empower women through education have been developed all over the world, and an example can be seen in the West African country of Senegal. In rural Senegal, the majority of women are illiterate. Until recently, little importance was attached in the villages to their education, but things are changing. It is now national policy to give priority to women in adult literacy and basic education programs. In collaboration with the government,
TOSTAN, a non-governmental organisation, has developed an education course which has grown out of the expressed needs of the people themselves. Donc il faut un programme de conscientisation, mais il faut aussi des informations, des outils en matière de gestion, en matière de santé, donc qui peuvent aider la femme en matière technique, connaître certaines techniques culturelles, connaître certaines techniques de maraîchage, connaître comment on peut gérer certaines choses. Donc c'est ça qui peut aider la femme à avoir le pouvoir. Mais tant qu'on n'a pas l'information, tant qu'on n'a pas la conscientisation, tant qu'on n'est pas consciente des véritables problèmes qui existent dans la société et qui bloquent notre développement, on ne peut pas parler d'empowerment. Students are quickly encouraged to become familiar with books and texts and to link literacy with meaning and purpose. Familiar objects in the village are also signposted to create a literate environment. As they develop their reading skills, students often share their learning with their families, studying together, and so spreading the benefits of the classes. This role play explores both the prejudice that can exist towards those who go to school and the benefits education brings. Village gossips ignore the woman passing by, laughing at her for studying. bu dee da ngay jàng te xam nga ci dara ci kayit yi nga xoolal ma ko sama doom ji ba xam kañ la war a ñàkk ji amu ci lum lay waxal baagante bi dima ko yow sa doom a nga war a jàng ñàkk ji àllarba jee passé xam nga kon jàngam na maana su fekkonte ne jàngi wun ngeen bu sa doom waree ñàkk ji di nga dem ñàkki ko wante yéen lii ngeen def métier du métier xëy di jëw wante di jëw amu leen mel ni métier danoo weesu mi jóg leen jàngi ni ñun bu ngeen doon jàng du ngeen réere xanaa ay njariñ yoo xam ne dañ ci xam ni ñuy yore suñu kër ak ni ñuy yore suñu njaboot ak ni ñuy saytoo suñu bopp ak suñu alal loolu lañ ci séentu ak ni ñuy faje ay jafe-jafe ak ni ñuy aare suñu bopp ci jàngoro ak di ci xam suñuy tur di ci xam suñuy dëkk ak yëpp loo bëggee bind sa lettre nga bind ko ci te xamuñu ko woon loolu moo ñu ci dugal. nañ ne jamono ju njëkk ja jigéen ñi dañ leen a tegoon comme rek ay dof ndax buñ ko seetee jigéen dañ ni warta xam dara dafa war a nekk ci kër gi yor liggéeyu kër gi ak roon meeg yar xale yi ak yooyu. léegi nag looloo tax ñun ñu jóg xeex ne léegi seet nañ ne réew mi ni góor war a doxale noonu la jigéen war a doxale ni góor yoree itay àddinaam di ko saytu noonu la jigéen war a yoree itay àddinaam di ko saytu te du ci dugal benn góor. Problem-solving skills are taught early on to help the women deal with any difficulties they might face in their everyday lives. Using both written words and diagrams as visual aids, they learn to identify the different stages in tackling a problem successfully. gëstu jafe-jafe bi tànn paccal bi waajal paccal bi jëfoo paccal bi natt paccal bi. Inspired by what they had learned, these women quickly organized themselves to deal regularly with the problem of rubbish and refuse in their village. jëfinu xayadi. Healthcare forms a substantial part of the 2-year course. waa kay ñu def ci xel rek ne lii la Xadi toppoon ba yóbbe waa këram musiba. waa kay moom la Xadi waroon a topp ngir jële fa jiwu jàngoro bi aar waale si jàngoro maanaam kon yii ñooy jëfin yu baax yi nga xamante ne moom la Xadi waroon a topp. kon Xadi yaakaar naa bu toppoon jëfin yi kon du yóbbee waa këram musiba. Here, the students themselves have matched up the diagrams of health dangers and hygienic solutions that the teacher has handed out. In pairs, they then present their different examples to the class.
lu tax bii nekk ñu taamu bii niki bii. lu tax mu jëfin bi jëfin bu bon la ci wér gu yaram. lu tax mu nekk jëfin bu bon ci wér gu yaram. mbalka mi nag yaa ngi ciy naan nit ñaa ngi ñëw di ci root te buñ ko yóbbee sotti ko ci ndaalu néeg seen ndaal yi nit ñi tànk ko togg ko mbaa ñu naan ko mën na leen a yóbbee jiwu jàngoro. taamu jëfin yi gën a taamu jëfin yi jëfin wu jëkk wi jëfin wu jëkk wi maanaa ku nekk xam na ne jëfin wu jëkk wi ni ko sunu doom ji waxee di Awa Diop lu jara moytu la. The course teaches numeracy and basic financial management so that women can budget and calculate expenditure and profit. This enables them to improve the running of their own household and of any small businesses or village projects they might have. They'll also be taught how to do feasibility studies for any project they might wish to start up. They learn too about good leadership and group dynamics. In this role play, women consider both the distrust that can arise when a group has no written records and the general effects of bad organisation. A meeting degenerates as the women argue over responsibility for lost funds and for the confusion over arrangements. The students begin to develop skills in effective leadership and organisation, and the results can be seen here, where some women have already completed the course. They now keep monthly accounts and can look after the day-to-day running of the village mill on their own. In the southern fishing village of Joal, a fish drying project run by several women's groups suffered from poor management. The TOSTAN course has proved valuable in improving their marketing and business skills. ak njàng muy ci mbirum xayma ndax xayma bi daf ma am fu mu ma dimbali bu ma dee jënd jën ca tefes ga ak su ma ko indee fii ba liggéey ko ba noppi ma mun a xam lan laa ci def ak lan laa ci ñàkk su ma jaayee ma jaaraat fa ma jaar tànka ya ma jéggi woon ma toppaat ko pour mun a xam ndax suma xaalis génn na wala suma xaalis dafa perte. As the women's earning power and self-confidence increase, so there is a change in their husbands' attitude. waaw weg nañu de parce que ñun ñu ngi liggéey di jàng te ñoom bu ñu xëyee ñu nga toog ci kër ga te ñun bu ñu xëyee nañ xëy si fii te dañ jàng mu ne war nañu mën a weg ci loolu. The success of the first TOSTAN course here was such that some graduates have even chosen to take it again. Demand for classes is high, and some women's groups have made it a condition of membership that their members attend the new sessions. Avant, c'était soit dans le village, il y avait un homme ou deux hommes qui savaient lire et écrire. Ce sont eux qui géraient tout, qui étaient les leaders, qui s'occupaient de tout dans le village, qui décidaient de tout ce qu'il fallait faire, avec le chef de village, avec les notables. Aujourd'hui, les femmes ont acquis ce pouvoir de décision parce qu'elles ont l'outil de gestion. Elles ont la mentalité, donc elles ont tout. Et les hommes aussi ont cette mentalité, ont compris. Et les femmes ont pris en charge leur propre. Ça, c'est des changements très importants et c'est des changements aussi démocratiques en matière de démocratie. yee nañ ci wàll gu bari ndax bu jëkk ci sunuy aada bu jëkk bari na loo xam ne ni nanguwuñu jigéen def ko waaye tey fi tey gis nañu ne jigéen mën naa dem ba man lu góor manul wala mu xam lu góor xamul loolu lépp mu ngi ko jëlee ci njàng mi ndax gis naa ci benn taalif fi ñu waxee ne lu jigéen lu góor dañ def jigéen mën naa def lu ni mel mbaalu ko raw. At village meetings, women can now talk with confidence about their own concerns. ndax nun jigéen yi defe naa tool bi ñun la gën a dimbale góor yi ndax lu mën a ñor ci jigéen yi la war a jëkk
And as attitudes begin to change thanks to education, women are able to play a much more central and active role in shaping the development of their communities. Our stories show how important education is in girls' and women's lives. To achieve equality and to strengthen women's role in development, there still needs to be a real push to ensure proper access to a non-discriminatory education that also provides positive messages about girls' and women's roles. We must ensure girls have equal access to education as boys, provide effective literacy programs aimed at women, produce educational materials that are aware of gender issues, and improve training opportunities for women. Right now we know that there are 132 million children aged 6 to 11 who are not in school, and 60% of those are girls. Now for that group, we need several $1 billion extra per year. So it's a combination of factors which include, maybe legal changes, prioritizing education within the budgets, educational campaigns to ensure that communities, families, individuals do not have prejudices and support and engage in educating girls, and in general a whole process of valuing women more in societies. Because if women are not valued in societies, girls are not valued.